class might be a little faster than usual. Сьогодні заняття, можливо, буде коротше, ніж Yeah, зазвичай, there's щось not that тут many відбувається questions. з моїм тілом. I just won't be as chatty, but Я буду менше I розмовляти. hope it's not too fast for our translators. Thank you. Ну, але сподіваюся, не All буде right. дуже швидко для перекладачів. Course 15, class 2, Курс question 1. 15, заняття 2, перше питання. Panitova, Панаїтова, please read. будь ласка, читай. In his answer to the Bodhisattva У in the своїй commentary on the відповіді true intent of the Бодхісаттві в sutras, коментарі до Lord Buddha істинного наміру states сутр that Володар Будда заявляє, he was що він referring to мав на three увазі different три lakhs різні of відсутності things when he речей, said коли that no казав, що existing взагалі object жоден at all існуючий had any об'єкт не nature має of its своєї own. власної природи. Name these three. Назвіть ці три Ich werde in відсутності Türkisch речей. Yeah. Do you know them? Do you know the three Ти знаєш lacks, їх? Ти знаєш ці три відсутності, Anastasia? Анастасія? I think no, because I don't know of course 15. Каже, Oh, ні, я не okay. проходила 15 і не знаю ці. Well, in Tibetan, they're Kuntak, Shamwang, and Yongdrup. Тибетська вони звучать отак. Yeah, Kuntak, lack of existing by Контакт – це відсутність any nature? No, будь-якої I think природи. Yongdrup's any nature. Ні. Kuntak is lack of existing by definition, and Контакт – це Shamwang is lack of відсутність existing за визначенню, якось так. through any causes? Or let's get it down. Давайте прочитаємо. Yeah. Lack of any definitive nature. Перше, Uh-huh. відсутність Lack of any будь-якої nature of growing. I said певної causes, but природи. it's similar. Відсутність будь-якої And lack of any природи nature of росту, being друге. І ultimate. третє, відсутність Okay. будь-якої природи бути абсолютним. All right. So lack of any definitive nature. Відсутність будь-якої Seni певної або визначеної mo природи. ni mepa. Mepa. Lack of any. Мепа – це Ni відсутність чогось. nature. Tseni definitive. Природи. A lack of any nature of growing. Тені визначення. Kewa Друге, відсутність будь-якої природи росту. ni mepa. Mepa lack no nature. Kewa growing, starting, happening. Кева It could be – changing, but зріст, виникнення, growing's може бути better. зміна. A lack of any nature of being ultimate. Третє, відсутність будь-якої природи бути абсолютним. Tundamo ni mepa. Mepa lack Мепа – відсутність. no ni nature. Tundampa. Природа. Tundampa no ni mepa. Tundampa is ultimate. І Okay. мепа – абсолютно. So he just did the lacks. He didn't do the names of each one. I think that's what he's gonna do now. І відсутність імен. Чи якось так зараз подивимося. Tui, do you want to read? Yes. Okay. Хочеш читати? Name the famous three attributes Назвіть три which відомих from атрибути, the які є наріжним каменем cornerstone переконань школи of тільки the свідомість, deep life і які of the відносяться до трьох mind різних only schools відсутностей речей, and which згаданих в relate першому to the питанні. three Назвавши, different коротко lack опишіть of їх. things mentioned in question 1. After naming them, describe them briefly. 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 Okay, good. Гаразд. Yeah, name the famous three attributes which form the cornerstone of the beliefs of the mind only school. Повторюю питання. Yeah, I already answered this. Does anybody know them? Та я вже для себе відповів. Хтось знає їх? Good. Shenwan and Yondrup. Good. Perfect. Тибетською What's відповідає the Анастасія. English? What's contact? А англійською? Imaginary. Yeah, imagine Контакт thing. це What's уявні Shenwang? речі. Dominating. Yeah, dominated thing, cause thing.
залежні речі, And what's Yongjuk? Emptiness? пустота, Like totally? Totality. Yeah, тотальність. it refers to emptiness, but it's like totality. Це відноситься до Or пустоти, але це I guess і I'll calls it the result of the тотальність. computations nowadays. But yeah, totality. Mm-hmm. In fact, the reason of growth of mental image І through перше, Words. відповіді тепер. words, Ментальні конструкції Words. перше. Words. Створені слова та ментальні Words. образи. words, Better. Go ahead. За or допомогою mental яких ми image сприймаємо through світ. which Ці we творіння можуть perceive відповідати the існуючим world- та the неіснуючим world. речам. the reason can correspond to existing or to non-existing things. Contact. Yeah, kunta. Yeah, dependent things, changing things which come from causes Друге, and це conditions. залежні речі, які що Shenwa. змінюються, які походять And від причин та totality, meaning умов. emptiness. The І lack of третє, тотальність existence, або a пустота, particular відсутність non-existing form of самоіснування, construct особлива і that applies to all неіснуюча objects, форма ментальних especially конструкцій, to яка може dependent ones. застосована до всіх об'єктів, Yeah. особливо до залежних Yongjuk. речей. All right, good. Гаразд, добре. Number 3. І номер 3. Xuan? Xuan? No? Okay. Milan? Hello. Okay. Go ahead. Can't hear you. Не можу, тебе не чути. Hello. Just barely hear you. Go ahead. Я погано Yes. тебе чую. Contrast asset to lack any Третє. definitive Кажуть, що ментальні конструкції позбавлені будь-якої власної природи. Поясніть, що означає, коли ми говоримо це в школі тільки свідомість, а потім протиставте це тому, що ми маємо на увазі, коли говоримо це в школі Yes. S серединний is шлях. good. It to what we mean in the middle way school when we say this. Good. Very good. Yeah. Дуже добре. I don't know. I mean, mine Да. only has two kinds of quintocks. Completely, Тільки ones that have свідомості no два види basis and ones контактів, that have a basis. у яких є основа, яких нема Ones that основи. are completely imagined and made up, and ones that are Одні just це повністю, have які a basis, but уявні, whose name придумані. can be, А whose name has no друге, definitive nature. So у яких, it's які just якби існують, але it's у них just thoughts which you це put on назва, something але which не визначена. either does or does not exist. Middle way, it's just everything comes from seeds, Серединний шлях and це that's зере. imputed upon raw data, which also comes from seeds, as an image coming from your І mind. зерна накладаються на сиру основу, але вона і та основа теж зерна. I'll read it. Mind Я only school. прочитаю A відповідь. thing lacks any Школа тільки definitive nature свідомість. Річ when it is only позбавлена a будь-якої construct of певної names and природи, terms, коли вона є лише words ментальною and mental конструкцією pictures. назв і When термінів. it does not Книга exist from ментальних its картинок. own sides, Коли or some вона не unique існує зі nature свого of its власного own. боку через якусь Of свою all the унікальну things taken природу. in by З the усіх three речей, що attributes, охоплюють три the fact that атрибути, things той lack any факт, definitive що nature речі позбавлені only будь-якої applies to визначеної constructs. природи, Those independent things застосований in лише до totality do ментальних not exist by конструкцій. definition. Те, що відноситься до залежних речей і тотальності, справді існує за визначенням. Names and terms. Middle way says an object lacks терміни. any Друге, definitive nature Б. when we look Школа for серединний шлях. Об'єкт independent of позбавлений its будь-якої mental label власної or природи, name коли ви and шукаєте cannot його find anything. незалежно від його No ментального object in the ярлика або universe has any назви, definitive і nature. нічого не можете знайти. Жоден об'єкт у всесвіті не має Yeah. будь-якої So mine only thinks some визначеної objects природи. have some nature, Школа тільки but the ones that свідомість come from вважає, names що and terms don't. деякі речі мають свою власну Okay. природу. та не Uh, Sorry, can I визначення. ask a question?
Oh, here we go. What? Майк каже, чи можу Um, розпитатися? in the mind-only school, it says those independent Тільки things in свідомість. totality do exist by Оці definition or do not exist by definition, and залежні there's a речі typo. і тотальність, It is вони do? існують за визначенням чи Yes, не we існують just за did that. визначенням? Okay, Там I'm ми just making sure. тільки, Thank ми you. щойно це Only A does відповідали. not have any definitive nature. Контакт. Тільки контакт не має визначення Okay. природи в Thank you. школі Shenwangs тільки have a свідомість. lack of any nature of growing because they're А у caused. залежних речей And немає природи росту. Yongdrup has a lack of any nature of being ultimate. І Because it третє, is ultimate. у тотальності But their natures are немає природи definitive. бути This is абсолютно, definitively ultimate, and this is але definitively їхня caused. природа визначена. Отак. Gotcha. Yeah, I know it's Я знаю. mind only is a mind bender. Тільки свідомість це I'm like, такий mind only is блендер confusing and annoying. Geshe-la's для like, розуму. you all got books that are like you. I'm like, І Шала мені казав, That's accurate. ти всі книжки отримаєш, які Alright. як твій розум. Я такий, It's helpful. це People actually think this stuff. They справді really люди do. думають People are like, таким why? чином. I remember some class, someone's like, who would believe Я that? Like, пам'ятаю, що why would you believe якийсь some things had a на nature? якихось Because заняттях when я you're думав, not як ви philosophizing, взагалі when you're not можете just думати, thinking to що yourself in a Dharma що class, речі you існують за constantly think визначенням. things have a nature of their own. The Але ground when you walk якщо on ви, it, the якщо ви person не yelling на at you, заняттях і не думаєте the про car ці when you try to філософські start матерії, ви it, завжди all those думаєте, things бачите речі, you існуючими think зі have a свого nature, власного боку. either Як innately or іначе у них є intellectually, власна or both. природа. Це Unless you Arya Buddha, somewhere якщо between ви Arya and тільки Buddha. не Арія, Будда чи Okay, Архат, number тоді ви 4. Ісуса так не бачите. І четверте питання. Explain for each of these attributes Поясніть для why кожного з цих it трьох is that they атрибутів, can be чому described можна as the описати corresponding як lack of a self відповідна nature. відсутність самоіснуючої природи. Don't forget to keep your mind only school Не hat. забудьте надіти капелюха школи тільки I свідомість. gave away my mind only school hat. I don't know. Я не надію свого капелюха. I don't understand the Я question. не знаю. For Я each не of дуже these добре three розумію attributes, питання. why is it that they can be Три described атрибути. as the corresponding lack of Чому self-nature? можна описати як I відповідна don't know. відсутність самоіснуючої природи? Я Oh, не one знаю. second. Чекайте. Sorry, the dog needed me. Okay. Why is it that they can be Я described as the потрібен був. corresponding lack of self-nature? I don't know. I Так, didn't understand the питання. question. Я не знаю, що там за Oh, I відповіді. see. They're Давайте just дивитися. saying which Все, я which each бачу. one. Okay, that's fine. I get it now. Все, я Why can зрозумів. kuntaks have no definitive nature? Чому Because контакти they're не just мають names and terms? визначеної природи? Тому що вони Why просто do назви shenwangs і have терміни. lack any nature of Чому growing залежні because речі they не come from мають causes? природи And why росту, is тому що вони Yongdrup з умов походять? have І any чому lack of being ultimate? у тотальності немає природи бути абсолютною? Because Тому що it is ultimate? Because I don't know how to put that one. Тут я не знаю, кажу, як сформулювати, тому що Because it is the thing that it is the nature that is ultimate. I don't know how to тому say що that last one. природа Let's абсолютна. Ні, я read it. каже, не знаю, як це сказати. Давайте All прочитаємо. right, Mike, you read these because I know you're Майк, dying читай. to understand all this. Я бачу, що ти I really am. дуже хочеш це все зрозуміти.
Constructs don't have any definitive nature Ментальні because they конструкції are не only мають ніякої constructs of names and terms, визначеної words природи, and mental тому що pictures. вони є They do лише not exist from ментальними their own конструкціями, side through some назви unique термінів, nature of their own. слів і ментальних картинок. Okay. Вони не існують зі свого Got that власного one. боку завдяки якійсь своїй унікальній природі. Next. Так, це ми Dependent зрозуміли. things don't have any nature of Друге, growing залежні because they речі не never мають grow by ніякої природи themselves, but росту, rather тому by що вони virtue of other ніколи не ростуть factors. самі по собі, а скоріше в Okay, силу got інших that one. факторів. This Зрозуміли last one. це? І останнє. Totality is the Тотальність. lack that Це both відсутність dependent якості things and абсолютності, totality як у itself залежних has речей, of так і being у самої ultimate. тотальності. Dependent things Залежні are речі not the thing це не perceived те, by the direct perception of що emptiness, and сприймається so are безпосередньо not an сприйняттям unchanging пустоти, ultimate. тому вони не є Totality is the незмінними precise абсолютно. lack of an Тотальність ultimate in the це sense є of a відсутність self-nature, абсолютного в сенсі a lack власної of what природи, emptiness відсутність denies. того, що заперечує Constructs also пустота. lack a nature of being Ментальні ultimate, конструкції but are також not позбавлені delved into власної much here природи since бути few people who абсолютними, але understood тут them вони не as розглядаються, imaginary would оскільки mistake them невелика for кількість ultimate. людей, які зрозуміли їх як уявні, помилково прийняли їх за абсолютні. Yeah. Отак. Okay. I mean, Гаразд. it's basically what I said. Although in this part Приблизно, is як я totality сказав. is the precise lack of an ultimate І in the ця sense of a self-nature. A частина lack of тотальність це what є emptiness відсутність denies. абсолютного Yeah. в сенсі власної природи, Okay. відсутність того, що It's заперечує ultimate because it's пустота. ultimate І тому because it це doesn't have any self-nature. абсолютно, тому що немає I've власної done this природи. course like 5 times. My brain hurts. Я проходив цей курс як 5 разів, 6? і Okay. мій розум болить. Okay, Mike, I hope that plants some seeds for you. Я, Майк, сподіваюся, Thank you. якісь зерна тобі посадила. Yeah, you're welcome. Huyen, please read this. Хуєн, читай 5. Yeah, hi teacher and everyone. Describe Всім привіт. briefly Коротко Jason опишіть Kapa's спростування Джетсон Капою refutation of the ідеї idea of тибетської the школи Chonpa Чонарпа school of про the те, Tibet що незмінна that change the тотальність або пустота totality є or самостійним emptiness позитивним is a об'єктом. self-standing positive object. Yeah. Well, there's a debate. This debate's still going on, by the way. Є дебат з того приводу, There's і він still досі people who believe продовжується. in Joe І Nangpa. є знову, So ще I don't досі є know. люди, які вірять в Джонанку. I don't want to get all sectarian about it, but Я basically не пам'ятаю emptiness всіх can't be цих. a positive thing Взагалі-то, ever. It has to be a lack. пустота не може бути позитивним So об'єктом. Це just повинна based бути on that, it's відсутність. wrong. What else does he say? І просто Huyen, read this. відштовхуючись з чого, це не може He бути says правдою. it's a complete contradiction to І say відповідь that правильна. Він the говорить, що wording це of повне the протиріччя. sutra, Говорити, the перше, commentary що on the true формулювання intent сутри, is to be коментар до taken істинного наміру, completely, слід розуміти literally. повністю буквально. Lord Buddha Володар says in Будда several декількома ways that способами emptiness is the говорить, що simple пустота – це проста absence відсутність of чогось, something that що does не not існує. exist. And І at в the той same же time час says говорити, emptiness друге, is not the що simple пустота – це не exclusion просте виключення of того, what що we ми deny when заперечуємо, we speak коли of говоримо non-self. про відсутність самоіснуючого «я». Yeah. Yeah, you can't say the Так, ви sutra не is можете сказати, completely literal and що сутра повністю emptiness is буквально. not the simple exclusion І of what we deny when we пустота – це speak не of no self. проста відсутність. How many negatives are in that? Look, there's like 4. Скільки Emptiness, там not, негативностей? exclusion, and no. Пустота, Emptiness, відсутність okay, і ні. is not, yeah, the simple exclusion. Yeah, so we are saying emptiness is the simple exclusion of what we deny. And doesn't he say it's a complete contradiction to say? Що вона каже, що це Like повністю you're starting it off with a negative? протиріччя? No, for one. Oh, okay. Yeah, Ні, це от that перше. 1 and 2 can be both true. It's a contradiction that statements 1 and 2 are both true. Вони, That 1, the вони wording можуть is бути окремо один of від the одного можуть sutra бути is правдивими, completely але literal. протиріччя в And тому, щоб emptiness is казати, not що the вони simple exclusion. I see. обидва Okay, thank you. одночасно Yeah. правдиві. Brain hurts. All Розум right. болить. Number 6. Thank you, Hyun. І Number що це питання? 6. Loan, please read. Луан, будь ласка, читай. Yes.
Thank you, teacher. Give finally an Нарешті наведіть ілюстрацію для illustration for кожного each із of цих these трьох three lacs відсутностей власної of природи a або nature атрибутів. or attributes. Yeah. Construct is anything that doesn't really exist. Конструкції – це те, що не існує Shenwang is насправді. any changing thing. Залежні речі – це And будь-які like your body, I think they would say in the змінні minority речі, school. як тіло, це And вони сказали then в школі totality філософії. is І тотальність, like the direct perception of emptiness. I як don't know. безпосереднє сприйняття Read пустоти, this, не Luan. знаю, читай, Луан. Yes. Construct are like a Перше, flower ментальні that конструкції grow подібні до in квітки, яка mid-air. росте в Not повітрі. that Stop. Say constructs. construct No, structs. structs Good. No, say grows. grows Grows. Тренують англійську вимову. grows. Better. All right, keep going. Not Краще that продовжуй. it doesn't Це не для exist. By the way, ілюстрації, що only її that не існує, it а is щоб проілюструвати only те, що не imaginary всього, що це or всього an лише object уявний in the об'єкт mind. або об'єкт в розум. Yeah, kuntak namke metok tangdra. Tangdra is similar to a metok, a Тантра flower. однакове, Namka, квітка namke in midair. Kunta, у повітрі, constructs are like that. і контакт, ментальна конструкція. Okay, read this. Друге читаю. Dependent things are like Залежні a речі magic show. подібні до It чародійного doesn't шоу. appear to us Нам не that a здається, part що in чайник і our наше сприйняття perception чайника of the з part однієї And тієї our ж perception. субстанції, в тому and сенсі, що our зростають з perception одного і of the того ж part кармічного are зерна. of the Але same це так, тому substance виникає відчуття in the ілюзій. sense of growing from the same karmic seed, Say but they sense. are Sense. sense. Good. So Yeah. there is the sense of an illusion. Ooh, good. Sense. Perfect. Say illusion. Illusion. Тренують вимову. Illusion. Jun. Illusion. Ooh, very good. Дуже добре. Shenwangyuma Dangzra. Similar to an illusion. Gyuma. Однакові до Dangja, ілюзій. similar. Gyuma, illusion. Shenwang. Shenwangs are like that. Dependent things. Це вам залежні речі. Okay, one more. І ще одне. Totality is like Тотальність empty подібна до пустого space, простору, or simply простої відсутності Simple. фізичної матерії. simple, В тому lack сенсі, що вона є of простою physical відсутністю matter, не існуючої Physical. власної природи. physical matter, in the sense of being the simple lack of a non-existent self-nature. Yeah. You translate. Dangja, Loan. Перекладай Or similar. Yeah. To однаково. Namka? Намка. Okay, space, empty Mhm. space, Perfect. Пустий простір. Youngdrup. totally, total, Totality. Тотальність. totality. Good. Yay! Добре. Good translation. Гарний You're a very good переклад. translator. Ти All гарний right, good. перекладач. Yeah, young drips are like empty space. It's a simple Yeah. lack, Да, Яндрук в Ага. тотальності, як пустий просто. just like you could say emptiness directly too. Ви можете сказати також Okay, з I пустотою did it. порівняти безпосереднім прийняттям. Класно, я це зробив. Even if you're not doing the courses, Навіть якщо ви не these will не plant good проходите seeds for you, okay? курси, And then when you do the просто courses, you сійте can use зерна these на це. classes to І review. коли ви будете проходити курси, ви recorded, можете or they're ці being recorded. заняття використовувати для All right. свого навчання. Гаразд? All right. Гаразд. I'm going to take nap. І я піду подрімаю. Bye, everybody. Всім пока. Have a good Thank you, day. teacher. Гарного Take дня. care. Бережіть себе. Geshe Michael.
Thank you, translators. Дякую перекладачам.